Good morning, Boker Tov, Safra Tava, top of the morning. שמעיהו, ביקשנו, אבל הוא עוד עובד על זה, שלעשות גיליון לי"ג אייר, הוא עוד לא עשה, ואני גם כן הכנתי לשנה שעברה, אבל אני לא משאיר את זה, אז זה יהיה משהו חדש. את היורצייטים שאני אזכיר היום, זה רב שמעון לנגבורט, זה אחד שנדבר עליו, שהיום זה י"ג אייר, ועוד יש לנו את ישעיה בן רבי אברהם הלוי. אז את המחבר של הבר היטב, אבל לא הבר היטב שאנחנו מכירים, את הבר היטב הראשון, נדבר עליהם. אבל אנחנו גם כן רוצים, זה shout out, איך אומרים? שרוצים להגיד תהילים מיוחד שיש לנו ליעקב בן דבורה, יואל דוד בן שרה רייזל, במיוחד יוסף דוב בן שרה רייזל, אמרתי שזה החברוסה שלי, שצריך, איך אומרים, רחמי שמיים. אברהם יצחק בן סימה, שלום יוסף בן סימה וגרשון דוד בן גולדה. אלו. אז יש לנו, אני חיפשתי, יש לנו מיוזיק קריטיק כאן, אז במיוחד שזה ימי הספירה, אז קשה לי כי there's a limited source. כן, בלי כלי ניגון, אז יש לנו כ"ג שאנחנו בשלוש שודס, אנחנו שרים את זה, וחיפשתי את הניגון שלנו. אז עכשיו נשמע. Unbelievable. Unbelievable. You need to fire your technical producer. I know. I've got to fire myself. Here we go. מזמור לדוד, רואי לו אחד, בהינות דשא יהר ביצני, אמן מנוחות ינהלני, נפשי ישובע ינחני, מעגלי צדק מען שמו, גם כי ילך בבית המלווה, לא נרא כי אתה עמדי, לא ירא כי אתה עמדי, שבטך משענתך, שבטך משענתך. That's me, where are you? You really don't know? תערוך לפני שולחן, maybe my father all of a sudden. נגד צוררי, תשענת בשמן, תשענת בשמן ראשי, תשענת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, שבתי בבית לאורך ימים. Which one would you want to sing? מזמור לדוד. What? You that one. השם רואי לו אחזור, בהינוס דשא יהר ביצני, וחוס ינהלני, נפשי ישובע ינחני, במעגלי צדק למען שמיים, גם כי ילך בגיא צמאווה, לא ירא כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, שבטך
עבדך ומשענתך המה ינחמוני תערוך שולחן תערוך לפני שולחן תערוך לפני שולחן נגד צוררי דישנתו בשם בן ראשי דישנתו בשם בן ראשי דישנתו בשם בן ראשי כל סירב היה טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית השם ושבתי בבית השם יארך ימים וישמור לזובת. Okay. Now I've got myself hungry. I figure we're going to have showers for this. Okay, and when we finished the slichas this morning, I was ready for a schnapps. Hashem ro'i, Hashem speist min mich and midbar. Speist, yeah, speist is food. Food is spice. Spice? Yeah, spice. It's like spicy food? Right. No, this is spicy food? Spicy food. You know what? I'm actually Binos Desha Varingun von Graz. Varingun. Residence. Yeah, I don't know. I can't read what I'm reading. Weiningud is where you live. Von Gras, von grass. Was is gewachs? What is gewachs? Good. Spies. Again, spies is food. For the shuf, for the sheep. Yarbitseni. You know, it's interesting. The word larbitz. I would think Yarbitseni means something like something severe. It says macht mir ruin. It's just the opposite. Yarbitseni here is Yarbitseni is ruin. Yes, macht mir ruin. Look up the. Yeah, you lie me down in the pastures. That's right. Almei menuchos, nebin royaga. That's an interesting horror you're saying. Vasa. The harbitz is to hit. Yeah, and here it says. So why rovates is to lie down, and you look up the parish. Yinahaleni, Fiert and Mich, Azoi der Guter Fastach. We learned what a Fastach is a shepherd. Nehmt dein Schuf zu a Feld mit guter Groß und reine Wasser, kedei soll far die Schiff nicht fällen kein Sach. Okay, that's it. That's my Yiddish for today. And very quickly, I'm going to tell you. You're not going to voice your complaint about what took place? No. Okay, no Lashon Hara against AI. No Lashon Hara. What I'm going to tell you is, this is my first drasha. Okay. You heard it here on the Ritholtz. Nidchei Yisrael. Nidchei? Nidchei Yisrael. So you heard it here. This is the first actual drasha that I've written on my own, with a little correction, but this is really my drasha. And it says like this: the erste pasuk in the parsha zogt, the nefesh lo yitama ba'amov. Auf dem Ort zogt Rashi, as weil der Meis is noch bei uns, as meg der Kohen nicht mitami werden.
Aber Oibde ist nicht bei uns, am Eis Mitzwe, das heißt, ein Mensch, was hat keinem zum Metappel sein, als mag der kein Metappel sein. Das ist. Ich habe gemeint, von Anfang, you said in the beginning, what did you say, the first words? Das erste Pasuk. Is it the erste Pasuk? Yeah, first Pasuk. Lo yitama be'amav. Emor el Kohanim. Lo yitame be'amav. Oh, I see, from the second right. I'm Rashi thinking about Rashi right. says Lo yitame be'amav. Right. That's called Manis be'amav. Ma'amav, right. And if he's a Mace Mitzvah, yeah. This is Zeh Hashem. You heard it first. This is the revelation. Revelation, the Gilui. Revealed myself. Not really, it's the, what's the word? Step. Anyway, okay, Anyway, fantastic. We're going to skip all of the other issues. Okay, that's such a major event. This is as groß as That's that calls for a Kiddush. So you realize I was invited. It's a G4 extension tonight at 8 o'clock. what's tonight? It's Pesach Sheni, but they're making a siyum in Menachos, as far as I know. Oh, wow. It's a Daf Yomi. Oh, wow. So, yeah, again. So you're going? Oh, yeah. I'll let you know. For a guy who hasn't slept for 2 nights in a row, we had a seminar last night on ethics, which was excellent, but it was from 5:30 to 7:30. And you're actually listening to it? I don't know. Yes. No, they ask you. It's very interesting. Yeah. First, they have 2 different code words in the middle of the lecture, codes that you have, and they have ratcheted up their codes not to make it so obvious. And secondly, you have to come up with 2 items that you learned something that's new. 2 items. So you have to write down 2 items. This is a Zoom? This is a Zoom, and you have to have 26 credits, 26 hours biannually, every 2 years. So if you fall asleep, they see that you're sleeping. No. Oh, no, actually, it's interesting. It's Zoom, but that you can only see the speakers. You only see the speakers. You're right. It's Zoom where you only see the speakers, and in the chat, you can only communicate. You can't communicate with each other, even though you don't really know who's there, although some people in the chat reveal themselves, but you can only communicate with the administrator, because they want questions from you. So it's very nice, especially. Okay, but anyway, getting back to Kodesh from Chol, we are going to continue the Be'er Heitev. Did you realize that there was more but one Be'er Heitev? You know all about that. Okay. We want to thank you, Tzvi. You should bahab yourself. Okay. Bahab yourself. Have a hot dog on me. What? Oh, yeah. I don't know what they'll have. I'll let you know tomorrow. Chaim Tovim! Chaim Tovim. And Freilich Pesach. Okay, let's continue the shir. Straight up. Again, so we are going to really beautiful weather, and it is the 28th day of the Omer. I should mention that. 4 weeks. Shehem Arba Shavuot. Okay. Now, Reb Shimon Langbert נולד ב-1888 ונפטר ב-1983. היה ראש ישיבת גאוני וילוז'ין בתל אביב ובני ברק ונשיא ישיבת גאון יעקב. נולד בביאליסטוק שבפולין לרב אריה בובלה, למד בישיבת וילוז'ין אצל רב רפואל שפירו ובנו רב יעקב שפירו. כמו כן למד בישיבת ליטא במשך תקופות קצרות אצל ראשי ישיבות רב שמעון שקופ, רב נפתלי טרופ, רב חנן וסרמן בישיבת סטוצ'ין אצל רב יהודה לייב חסמן. אין.
לא קיבלנו. ניסה לבת רבו רב יעקב שפירו ועזר לחותנו בניהול הישיבה. עלה לארץ ישראל בשנת 1940 לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה. הוא פתח את ישיבת גאוני וולוז'ין בתל אביב בעזרתם של הרב מאיר ברלין והנדיב יעקב גזונייט. לאחר מכן הקים בניין לכולל ישיבת וולוז'ין בבני ברק. בתמורה הוא קרא את השם הישיבה גאון יעקב על שם חמיו רבי יעקב שפירו. הוא מונה לנשיא הישיבה והיה מוסר שיעור פתיחה בכל תפילת זמן הישיבה. סוף ימיו היה עיוור ולמד בעל פה בדייקנות. נפטר בי"ג אייר, אמרנו ב-1983, ללא צאצאים. בהווייתו השתתפו גדולי ישראל, ביניהם הרב שך, רב חיים קנבסקי, נשאו הספדים רב ווזנר ומשה שפירו ועוד. כיוון שלא הניח צאצאים, אמר עליו רב שטיימן קדיש, נקבר בבית הקברות של נציגי ישיבת פוניבז'. דברי תורתו נכתבו בספר זיכרון קובץ שיעורי תורה שיצא לזכרו ביום היורצייט הראשון. הקובץ מכיל גם דברי הספד מרב יהודה לפקוס. ספרי רבי חנן ורסמן, קובץ שמואס וקובץ ביאורים מכילים שיעורים מכתב של רב שמעון. מתלמידו רב מיכאל יהודה לפקוס וגם דוד לב שוורץ. היום זה גם היורצייט של יעקב בן יהודה אבולעפיה שנפטר ב-1600, מכונה המצרי. ב-1593 היה רב בקהילת קדושה הספרדית בדמשק. ב-1599 הוסמך על ידי רבי רב השני. היה רב פוסק איש צפת בתקופת הארי מחדשי הסמיכה. מתנגד ארי, הוא היה מתנגד לארי וחיים ויטל. אוקיי, עכשיו הבאר היטב. כמו שאמרתי, זה רבי ישוע בן אברהם הלוי, שנפטר ב-1723, היה רב ופרשן השולחן ערוך, מחבר ספר הפרק הראשון, החלק אורח חיים שבשולחן ערוך. נולד למשפחת תלמידי חכמים מפורסמים מברודי, נכדו של רב דוד לוי סגל, בעל התז, ונינו של רב יואל סירקוש, בעל הבח. בשנת 1723 ניסה לעלות לארץ ישראל עם אשתו וביתו. בג' אייר לנו באכסניה בעירייה באחדיבות במקום פרצה שרפה 30 נשרפו ומת. נספר בידי רב מאיר אייזנשטט בעל פנים מאירוס וההספד נכלל בספרו כסונס אור. מספרו בשנת 1708 הודפס ספרו באר היטב על חלק אורח חיים בשולחן ערוך, הידוע באר היטב הראשון. רבי צ'יה מזכיר בהקדמתו שכתב חיבור דומה על חלק יהודיה, אך חיבור זה לא נתפס מעולם. נוסף הוא מסביר שקיבל על עצמו לכתוב את החיבור כהודעה על כך שניצל ממוות, ושסגנון החיבור קצר בשל מחסור כסף והדפסה בפני אהבת הקיצור. כעבור 30 שנה החל רבי יהודה אשכנזי להדפיס באר היטב לחלקים הנוספים של שולחן ערוך, ובסופו של דבר החליט לחבר גם מהדורה חדשה מתוקנת ומורחבת לחלק האורח חיים. ספרו זה מסודר מנוסח מחדש, אך הוא מזכיר את חיבורו של רבי שואל לפעמים כבאר טבע אשר לפניי. הספר זכה בתחילה לפופולרית רבה ונתפס בשמונה מהדורת תוך 30 שנה, אך לאחר הדפסת באר היטב של אשכנזי, שגם נכנסה למודרת שולחן ערוך הנפוצות, נדחה לחוטים ולא זכה להדורה רבה בקרב הפוסקים. רבי יעקב עמדן ביקר את חידושיו. אוקיי, עד כאן היורצייטים של היום. אני רוצה להזכיר, לפני שאנחנו נמשיך על החלק השני של השיר השלישי, שאני אכניס לצ'אט את דברי בני ברוך הלל והעורכת
את רבי צמחנה אימא, שהם, יש מהדורה עברית ויש מהדורה אנגלית. I could only put it in a word. If you have trouble with word, we'll see what we can do for you. Let me know. And it's really practical, a guide to Hilchos Shabbos, and it's really very nicely written. So you should really, I'm going to include it in the chat, because after all, we're learning Hilchos Shabbos with the Avram Danzig, with the Bal Chaya Adam, the Zichro Torah Moshe. Okay, now we're talking about Para or Shor, we're talking about Shrisus Abehema. Para or Shor lo teisi bechevel shebetzvara lefi she'ena tzricha shimur. When you don't have something on an animal that's for its own protection, in other words, something that it needs for itself, if it's in order to carry, or, it's something unnecessary, then it's a masa, it's something that you should not be carrying on Shabbos. But when it comes to calves, since they would like to run away, it's a good thing to have the chevel, a rope, so as to be able to keep them around for their own protection. And paragraph B, ha'okef, a saddle or a halter, shekorin zatul, the kain habis, asur litain alav, you can't put on a horse, afilu b'chatzer, even if it's not carrying, it's in the private rishus, mishum arasayin, because people get the impression that you were out there in public. Yachshudu sherosa l'rchav alav. You figure that if you have something like that, saddle on a horse, you're going to ride, which you know you cannot ride on Shabbos. Oh, litain alav masa, that you're going to put something for it to carry. V'chein asur, let's say, zivud, shekashur b'resen, a bell. You should not attach a bell to the bridle. Vafilu b'chatzer the mashmiya kol elam kain kak in bell, unless the clapper is muffled. I'm sorry. Slicha. Mutar l'mishach hasus b'chevel, you can pull the reins of the horse. Sheberesin rak she'im haya aruch. But however, if it's very long, you should make it short around the neck of the horse, not more, so that you're not carrying it more than a tefach, because otherwise, if you have a long rope, it's as if you're carrying the rope. This is the general rule. Anything that is for its own protection, for the horse or for the animal, so lo yivrach, so that it won't run away. Bein sus, whether it's a horse or shar bali chayim or other animals, or bein oaf, or whether it's fowl, mutar, then you're allowed to put it on it. Avo, ma she'eno lishmiro, if it's not for its own safety, ela lenois, just to embellish it, to make it look good, or for it to point, to make a mark on it. Moshe Osin the Tarnagolim, what sometimes they mark chickens, Omasha Koshrin Befia Egal Vaizim, or sometimes they put on a siman on calves and goats, Kedei Shalot Tanik, or you put it in such a way that you put something on it so it will not nurse and not suckle. Also, let's say, then these are items that you cannot go out with. It's considered carrying. Ve'im mishorso nachri rochev Shabbos. If his servant, his helper, who's a Gentile, travels ala behema on Shabbos, la'ashkoso, and to give it to drink, ein tzorich limchos, you don't have to protest sha'ari nosei adasma, because by definition a live person carries himself,
However, if he puts some items of clothing on it, Oshardav or anything else, also because it's, again, Shvisas Behema includes even a guy putting items on it. Paragraph Gimel Mutter, Limsor Behemto Laroa. You can pass over the animal to a shepherd, Afalpi Shemolech also Chutz Michum, even if the shepherd is going to take it outside of the tchum. Avol Asr Lomer Lo Sheolech Chutz Michum. You can't tell him, oh, take this to a certain distance that's outside of the tchum, 2,000 amos. The Imolech Shvarim Lamokom Acher Im Moser Lo Be'erev Shabbos Mutter. But if you want to take it to some place, give it to him Erev Shabbos Mutter, that's permissible. On Shabbos Osir, on Shabbos, as we said, it's also Kiwan Shiodea, B'vadai Shilochin Chutz Makom, because you know that he surely will take it beyond the tzchum, which would be Osir. Small paragraph, Dalid Osir Lahashil Olahasker Behemto. You cannot lend or rent out your behema to a Gentile in Yodea if you know she Yasir Ba Malacha B'Shabbat. If you know that it will do a malacha on Shabbos. Elam came, Matzne Imo Sheyaksiren Kodem Shabbos. So you could lend it out to him as long as you will return it before Shabbos. Him avodas kavulim, if the akum, if the Gentile, Ein Matzilo, does not return it, V'hu Anos Yafkireno, and he is therefore, in a bind because he has given it to a guy and he's going to use it on Shabbos, Yafkireno, then you should be mafkir it. You should say that it no longer belongs to me. Afilu bein olabasmo, even if you declare it on your own. The im hayishrael sachar behema, and if a Jew rented an animal from a Gentile mitzvah, gamkein ashviyasaso, you should also, even though it belongs to the guy and you're only borrowing and only renting it, you still have a mitzvah to be not to work on it on Shabbos. The schira suffix in konalo, because there's a whole question on schiros rentals whether there's a form of ownership. But you can return it to the maskir, to the goy. But if you hire a guy independently to take your merchandise to another place, and the Gentile, as an independent contractor, is required to feed the animal and is responsible for any damage, therefore it's not considered his behema, and he's not commanded, he doesn't have to keep Shabbos. And we also learned that Chavetz Chaim says earlier about what happens if it's all of a sudden got dark and you're carrying what you should do on Erev Shabbos. Small paragraph A. Even though we do not allow forms of medicines on Shabbos, but you're allowed to have medicines and cure an animal on Shabbos. We're afraid that a person will be so confused that when he heals his wound, that he'll grind it and he'll make different medicines that you're not allowed to do on Shabbos. So here we're saying, but for a behema, you're not going to be confused. Lo gazrina, so we don't shemi yeshachik that he'll pound it or grind it. L'chein muter ma'amideno b'mayim. Therefore, for a refuah, you're allowed to have the horse stand in water b'sof lasoch machasa, and to put oils, smear b'shemen, l'chein muter la'kiz odam, and even to let blood ayideyakam by a Gentile in Hikola if it's sick. Aval im hibriya, if it's okay, rak kedei shetocha b'tov shekorim parvin aser. But if it's to exercise excessively, but if it's to make it eat more, so you fatten it up, that is aser. Okay, so that's the Limud Hayom. Again, we thank Baruch Hillel for gracing us with
his Mognum Atlas, and we look forward to future